abantu ne bakola ki ne boogera ku baana b'abantu ebyo ebintu eby'ekisiru bye mukola imbu it was not me natuuza omuntu n'ayogera what are your values ng'omuntu ow'akantu gamba ati nze nagamba abantu nti nze ku katuuti kange tutuvumirako baana what are your values nga gwe omuntu akola akantu why bw'otuuza omuntu n'avuma omwana w'omuntu it means supporting abantu abavuma abaana b'abantu otherwise you could stop it owulire temukole ebyo bintu mbwera awandiwulidde otya mbunga nkyazizza namukasa nnyo mazi tebakolanga naye tebakolanga akantu ne namukasa genda maaso wamma. So, Nemogamba, it's not about you, Faye. It's about Zubeda. First and foremost, nze nali simanyi nti Zubeda nge until Faye told me. That is for starters. When nali nva mu ddwaliro. Okitegeera. That is the first time I knew. Era I wanted to confront Zubeda that very night. Era Faye yangana. Nangamba sugar igo kubeera n'abantu oyige nti oyo. Nemugamba, that is not me. Nze simanyi kubeera na muntu nga nkoze kibi. Mba nino kikugamba kiveewo oyo yenze. Sisobola tuula naawe nga mu mutima nkimanyi nti no watuddeko ne hamuddale nongeya. Nino soka ne confront nga ne nkubuuza hamulwaki wamugambye ABCD. Kiveewo tulyoke tutuule. Okitegeera. So Nemugamba, it's not going to be possible. Okitegeera. Dakika ne ziyitawo awo ntono Faye n'agenda mu kiyigo ng'agenze Sesema. N'amala Sesema n'akomawo n'ayimirira nga kumpi we twali n'azirika. Ne tumutwala ku what was the name of the hospital? Ku Malcolm. Okitegeera. Bwe twamutwala ku Malcolm nalina Uncle Shalom we nali naye. Ne tumutwala ku Malcolm. Ne tucommunicate Uncle Shalom nakubira Zubeda namugamba ono alina asthma kuba oba yali yesikanga alina asthma natugamba talina asthma ne batandika omuexamininga ne tumubeerako awo. In the process I knew Faye's password to her phone. Yeah, I knew her password. I knew her password because I knew that password because that phone was formerly mine. So nganza receiving abantu bonna abamukubira. So nenkebere simu ya Faye because nali ndaba nga waliwo ekitagatta nga ndaba Zubeda alina obusungu bungi. Okitegeera nga because I asked myself ali so uneasy genda maaso nga nebuuza lwaki Zubeda we yalabye video teyambuziza bulijjo nga mbuuza. Okitegeera nga ndaba obusungu bungi nengamba waliwo ekitagatta. I wanted to know kubanga Faye yali angambye emisana gonna njogedde naye mugambe kino naye yalaga kino kati nga yatumidiatinga naye lwaki tosirika kubanga ono mugambye angambye kiri bwe kiti ono. So I checked their chat together. Faye yazirika ku ssaawa 3 nga zigenda wera 4. Mu simu ya Faye yali yaweereza Zubeda nti yazirise ku ssaawa 1. Ekitegeeza okuzirika kwali fake. Thank you very much. Yagamba oli nti yazirise ku ssaawa 1. Mu simu ya Faye nakuweereza screenshot anti twasazeewo kweyambula. I have them. Zizino wano. Yes. Musimu ya Faye yali yagambye Zubeda ku ssaawa 1. Imagine bampise twogere. Okitegeera. Naye nga musimu ya Faye yayogedde ne Zubeda n'amugamba nabadde nazirise naye ndi mukuva ku ddwaliro Shalom angambye tugende tu meeting nga musimu ya Faye balaga meeting ya Zubeda, Faye na Shalom nga nze siriiko. Era Faye n'asuubiza Zubeda nti tagenda kwogera nange. Ewalala n'amugamba nti bannaye nze mbadde simanyi Shalom alina sugar because ebitakati bambi Shalom yali innocent. Era Zubeda naweereza Faye message n'amugamba ate Shalom ng'aŋŋamba nti ate Faye sugar yakukimye ku ddwaliro gwe ate oŋŋamba tolina Faye sibitegeera. Okitegeera ono n'amugamba nze mbadde manyi ngenda sinkana Faye Shalom yekka naye nsanzeewo ne sugar naye mama ngenda bba ku recordingira mbikuweereze. Ochiwulira that's how they want me to keep quiet. Okitegeera era nsirike. Okitegeera n'amugamba naye ngenda bba recording mbikuweereza screenshots weziri you will refer to them. Okitegeera you know I have them. I'm like
In my head, I'm like, why is Faye showing Zubeda and tali mukwogera nange? Ate nga ali mukwogera nange. Earlier that day, yali ansabye n'obuyambi. I had sent her some money. Earlier that very day. I don't want to even go there. Okitegeera. Ate munange gwe omunaku omwavu tugende maaso. Asigale nga ndi mubi. Kati, I felt bad. By the way, I want to tell you this. I talked to Shalom about it. Nganchali ku ddwaliro. Ne muze bali kubana getting too furious. Ng'omulwadde nsobola omuzukusa ne mugamba toli mulwadde zuukuka. Weekoza. Kuba nali mu ddwaliro ne bakubira Zubeda n'agamba oyo aveewa osijja waawo nga waali. Ne ngamba Shalom sijja vaawo ne ddwaliro sirire. Kambuuze. Lwaki Zubeda yali yakunyigidde nnyo? Sikitegeera, okitegeera. Faye kajiiko na tabula. Initially, nga tetunava ku live eno nenda kuleeta omusajja omufumbo pastor gwozina. Era Zubeda tukusaba akutuuze nga bw'atayagala bantu nga bw'abadde nga avuma sugar. Tusaba akutuuze akubuulirire ove ku musajja w'abendi omuki omufumbo. Nga bw'abadde nga avuma shiba okubeera manya namba 10 akubuulirire naawe obutabeera namba 2 oba 3 era ove muki mu bufumbo. Tujja genda maaso tukyagendera ddala. Kati we nali mu ddwaliro ne baŋŋaano era by the way n'entambi yaliwo mu ddwaliro. Oli ng'agaanye okujja nga wendi okitegeera. Ne mbagamba sigenda vaawo ate awo nno nga sina nakebera simu. Nagamba Shalom, Faye is her friend and she's my friend. She has misunderstandings with me. If she doesn't want to bury me when I die, it's okay. If she doesn't want to check on me when I'm sick, it's okay. But I'm not leaving a sick friend in the hospital in the name of Olita Anjagala. Meanwhile, someone who is unconscious, I will not go. Ne mugamba je. She either has to come and stay oba abireke bwabanga yo okwagala kwe wa Faye kukola kubanga sugar taliiwo tajja. Era najja we yajja n'abuzako be yabuzako. She didn't say hi to me, which is okay. I slept. I even had sex that very night and I came. So tekina kye kyanzijjako okitegeera. Then when I was nakebere simu nga ndi awo mu ddwaliro jjukira omulwadde tasobola kuziriukulula ntudde wali ne simu ye naye kyemanyi naye she was checking her phone naye nga tasobola kudda ngulu okitegeera. Nenkebera bulungi essimu ne mala ne ngamba Shalom afudde. Yes ne ngamba Faye ne ngamba Zube ne ngamba okusigala mu character y'omuntu afeintinze genda maaso. Ne ngamba Shalom, I need to talk to you. Because at that point, when I didn't sobola okwogera naye. Okitegeera. Ne nfuluma naye ne mugamba, I feel so bad right now. Nambuuza obadde ki. Cause nali nkankana nga mpulira obusungu nga nsobola okukola ekintu kyonna. Ne mugamba mpulira nga teyali badde Faye. Okiwulira? Nambuuza kiki ne mugamba nkebedde chat ya Zubeda ne Faye. And they are discussing me. Ate nno nga si just that scenario kuva mabega. Zubeda we yali alina okujja ku shoot yange namugamba it's okay we yandaga nti afailinze namugamba it's okay kuba yangamba ekyamazima funa omuntu omulala sigenda sobola konze it's okay mu chat ya Faye yaweereza Zubeda namugamba ndowooza sugar ali ku pressure ya Amosi kyovola babadde ayagala video gifulumizaawo ne ngamba Faye namugamba edinti ndi ku pressure. Okitegeera ng'ate asize ekifaananyi kirala. Abantu bayinza okulowooza nti of course bino nenda be releasinga but just mbalageko bayinza okulowooza mbu mulaba. That's an exported chat, yes. Wano sugar yakola email me chat. Email me you exported the chat bibyo after she went and talked it about me then Faye bibyo byonna bibyo genda maaso sugar nkwagala sugar oli muwala wa senga asidi ddala no receipt no authority to talk genda maaso okurecordinga abantu taking a screenshot
okukeepinga evidence it is important agenda maaso mukwano. Nze sawa zino ndi mubi, but I want to tell you one thing. Me, I know right now, nze chenayiga when I am Simia Faye, when I take it, they were not my friends. It was just me who was their friend. Or if not, I was alone in that friendship. Ochitegera. Kubanga nze njagala Zubeda ve yampa olunaku lumu nga ngeya Faye. Oba Faye yampeyo olunaku lumu nga ngeya Zubeda nga ndi naye. When naberanga ne Zubeda, it was Zubeda. When naberanga ne Faye, it was Faye. Nga we ntadde chat nga bange. Njagala no bateyo chat nga mbogera kebi. Atenga. Bajikole ngaffe we tuli okukola tebaleeta screenshot. Ebyanasa nedda. Babireete nga ndi mubogerako ebibi okitegeera. So when I chat nengamba Shalom, I'm very sorry. I feel so bad. Actually, I don't even know up to now Rachi nchawulira bubi about Faye. Kuba nagamba Shalom ne wenaliva kuda nengamba salire Faye nga mulwadde. Naye mpulira bubi. Ne mugamba Rachi sagala kuleka Faye nga mulwadde. Nze bandeka mu ddwaliro. Naye the fact that mpulira bubi and Zubeda was being provocative, I don't want to stay. Akakaza akampi ako. Otegeera. Era Shalom nangamba, for your own sanity, it is okay kasitaffe weetuli tugenda beerawo, you go. Ne mugamba it's okay. Ne leero nsazeewo mbagambe kyekintu kubanga abantu baga mungamba nnyo nti nonze oba nezina ne Shalom. I'm telling you because y'omu ku bafaayo lwaki mu bannakantu bonna y'omu ku bafaayo lwaki bano abantu batula ne boogera. The second person was Kasuku. Because Kasuku yagano yingira mu kintu kyonna. Even when I had the relationship matters, he didn't. Yanninda nga bangambye bankubye. Nangamba nze akantu nja kajja ku ggwe. Era yakajja kunze. Yakanzijako nga bantambi bonna weebali. Era nabuuza bantambi. Mwagala njawukane ne Amos Ntambi ogenda kumpasa? Nti nedda. Mwagala njawukane ne Amos Shalom ogenda kunnyongera ku mukazi wo? Nti nedda. Ne mbuuza Faye mwagala njawukane ne Shalom enayo omusajja ongatteko tweyagale tubeere happy family? Nti nedda. Naye kati mundeke sinnamuvaako. That interview where I told people nkyali ne Amos. We nali ewakatuku. Okitegeera. Essaawa zino ekinnuma is I'm being the bad person right now. Baali tebasobola gamba Zubeda nga agende wa Nalongole Lewis bakola akantu alayirenga batajja kunsonyiwa n'agenda n'akola akantu noyo MC Mayor eyetiisa omutwe gumulinga emboona ayasaamiridde mbwangamba mbwambulirira ekizibu kya MC Mayor gulinganga omusino gwa MC Mayor wajja obuzibu MC Mayor obuzibu bwe lwetwali eri mu online rale yakwana omukazi wa waliwo omubaka yajja n'omukazi ng'agenda kola interview okitegeera oba yalowooza mbyogedde nina yasabyogera emusimeya naye akwana omuntu bamukkiriza omuwala yali awo nga zonto bino ebisheshe ebyakajja nti emusimeya yali ayagala kuzina omulalu bwemba nnimba abantu baaliwo. Why do you fuck oli yajja n'ensolo ye n'agiperereza esigale nze wabolooza nali nabyogera nali saabyogera okitegeera bwemba nnimba Shira Price yaliwo bwemba nnimba Badi Bulaka yaliwo okitegeera nkoye abantu okwesiga ekifaananyi ekirungi okitegeera olw'okuba Sugar ayambala ebimpi olw'okuba Sugar anywa omwenge olw'okuba Sugar anywa shisha olw'okuba Sugar ateeka relationship ze ku social media kati Sugar mubi bana temugenda kunnyigiriza kisembayo wano we bituuse enkooye okitegeera nze nga we baatudde mu Talk and Talk show Edison amagezi ge wabaddompa gakwata ogawe Zubeda kuba wagambye yatasobya gamuwe togampa mulekerawo okumpa amagezi okitegeera nga ankokuku yavuddeyo n'agamba mbu simanyanga we mbaba mikwano mubeeko newe mutasala. It is Zubeda who first crossed her lines with me before I did. Stop victimizing yourselves. Just stop it. It is no longer funny. Stop mulekerawo okubeera ne double standards. Kintamye, it's too much. Pick me, yes, bagambe, Sugar bagambe. Olw'ensonga mbuno gw'olowooza bagenda tulaba kuwolereza nze neewaayo. Let me tell you, whoever atayagala kuddamu kuntuuza mukazi tuketo ontuuzaamu kubanga leka mbabuulire. Stop thinking tino munya waliwo abasiru abaze ne baŋŋamba mbu twakumanya lwa Zubeda. My friend, my first interview was not Zubeda. Okitegeera? And I want to let you know, right now her channel has interviews eziri mu 6. Lwaki tekola kati? Bwe mbanza nze yali takola. Yes. Okitegeera? Oshagera chengamba right now muri mukugamba Sugar teyali
inze abantu abali mu kumpi nga musimanga navumye bawa Zubeda n'abaana be njagala mumpeyo video nga njogera erinnya lya Biko njagala mumpeyo video ovuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video nga nvuma omwana wa Zubeda njagala mumpeyo video I came here nemba gamba mujjukira bulungi nnyo hamu mwena mwabaddeko ikiza days ago naze nemba gamba video emu ngovuma Zubeda yes naze nemba gamba abakazi abafumbo mwenna abali eyo essaawa zino abataakinga Shiba mumpeeyo omu ali happier than Shiba mumpeeyo omu ali successful okusinga Shiba nembagamba bw'oba okimanyi oli mukazi mufumbo ng'olabirira bbaawo era nkiddamu ng'olabirira bbaawo ebyokulya gwabikola buli kimu all the dues your husband is supposed to pay for you're paying for them you have a sex toy at home toyina njawulo na musiya zi Shiba Okitegera awo mumpeewo mwemba amasanyalaze ogawulira okitegera naye mwenna muzze mumbugumiddeko amatako muŋŋamba ate shuga kiri shuga bannange tewali ogedde bwoti genda obigambe ennyoko ze siri mwana wa nnyoko nina empisa embi neyongera obategeeza nti empisa embi sizivaako kitaawo tampasa nfuke step mother wo oba tonsanga okitegera bwe mba mbadde mpemula luli kakati mwenna mulinga emma n'abanja Samira balinga n'emisino mpuliranga muntuuse shuga teyali muddeemu omanyi omuntu akubeereddewo omanyi omuntu let me tell you ngenda kiddamu ne wano nkyogere the 1 million they sent me on my birthday I sent her before nazimuweereza it was my money stop holding me and I want to tell you njagala Zubeda ampeeyo mobile money message etaleeyo nga seeyo yakakadde keyamperezanga kange ampeeyo message nga muwa ssente nze mbaletere message nange nga muwa ssente ampeeyo Feyi twagala esimu yaffe Feyi esimu gye baakuwa gireete buli lwampa Feyi esimu gye baakuwa bring it buli message Zubeda janaleta nga mpa ssente ebyo byagamba musima yanga yambeererawo yannyamba buli lwampa message age ngenda muwa message 3 buli lwampa emu okitegera it is too much bannange omuntu olwokubanga gwe ssebo mbw'oyambala ebimpi omuntu olwokubanga gwe teweebikirira let me tell you najja dda wano ne mbagamba I'm not a practicing model but I come from a Muslim family lindako sugar gwanya omwenge ako kansoke nka addressing nkwegayiridde kansoke nka addressing bangamba nti nnyo omwenge ntambi tanywa mwenge anko kuku tanywa mwenge kati bonga tanabba kubira babuulirira nze ndi mwana wa jjajjaawe ekimala bannange njagala mbuulire essaawa zino lwaki we bandoopye ku poliisi basavinze mama Matini Zubeda Masira bw'obeera nga oli mugezi nnyo lwaki why don't you advise Museveni awere omwenge naati munnange mubi essaawa mama yakuza newe namwita mama yakuza mama Martin bamusavinze why haven't they served me why are you getting part lwaki mufuna kabangalizi gye zinno n'ekiro kati mujje munnone tofaayo ize nina olwokuba oyagala bankima ekiro na Saturday oyagala ofune let me tell you oyagala ofune win mbuwansuza mukomera that message is there in Faye's messages mweri yagamba Faye mbuyamponye komera kati yagendo dinteekamu mama dinteekemu kale owere omutima era njagenda I will go I will serve and come back neshalomyagenda nakomawo oli mukulayira okunteeka mukomera onteka mukomera nakubbiraki oba nakutiraani wewajja nonkolera interview wali ompa jjajja wange oba wali ompa mmere kulya it is too much nze mukazi watu nzukuka sawa 8-9 nga nasuze muwalaji wange nzukusenda ba trendinga buli wamo bankole and spell my name right my name is by the way kanga kuwe gonna mugende mulope bulungi my name is Chepkwemboy Nancy Imani Wakesho go and write it well Chepkwemboy with a C not a K Chepkwemboy Nancy Chepkwemboy Nancy Imani Wakesho Chepkwemboy with a C the name is CHEPKWEMBOI Imani Wakesho is IMANIWAKESHO Nancy go and spell it right jango none
It is too much banange. Esawa zino bagamba mbusimanyanga Edison yagambe sugar nkubulira waneno dekera okogera. Lwaki munamubulira lwaki mamubuziza musango kyo oguntwaza ku police. Bwemba kale mufaayo nnyo about wasoka no mulopa ku police nga kola mwaka. Ushegera. Ngate wabaropa. You have, let me tell you. Ogamba mbuno yaugambye Faye mu chat mbusimanga tayina kyali yankoledde. My friend, me having been on your YouTube for all that time with all those views on my interviews, I was putting food on your table. Of course. You want me to appreciate you ngagwe to appreciating a dollar, really? Of course. Bana imundeke. Azena agamba mbusimanga sugar tasima teyetonda tasima. Gwe lwaki gwe tosima? Lwaki tosima ntino buli lwafuluma gwanga wagambanga sugar tule mu interview mu YouTube yo natekanya muyadde n'olunaku n'olumu lwaki ebyo tobijjukira lwaki tojjukira nti nno sugar wamugamba nga n'ebirungi byogere n'ebirungi byogere wali mugamba abantu nti sikwetondera vayo yogere n'ebirungi byogere nakugambye sugar Zubeda victimizes herself all the time emabegako Zubeda yali angambyeko nti nkoze ensobi nga sigikoze nemwe Zubeda fulumya video oba ta screenshot okakase nti no sikwetonderangako nga even sirina murongo naye neŋŋamba owaayi kirebe olunaku on my birthday yagamba ne fake nyini nagamba naye okimanyi toyina mpisa kaana gwe naye shuga omuyombesa n'akugamba nti mama kiriwe kiti ne bwe kiti ebyo byo nga tobita Zubeda nga tobita ng'ompaana ebyo byo nga tobita it is too much kambabulire bwonyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi eno live siya nyoko don't tell me mugeze otudde because you cannot come and press me. You've sent people to come and tell me nga bwendi omunaku mumpeeyo omunaku asasula fees ow'abaana bana every time no one tewali gwe babanja ku ssomero lye babiri bali ku Sanchizo SS Bugolobi Zubeda omulala ali ku CSI Zubeda waliwo screenshot nga omunaku Nancy akusindikira sente lwaki ne bakubira even there was a day on Women's Day I was posting women I posted you saying if you remember I remember najja mu kabox nangamba oyo go postinga bishi era ne nkudiritinga ebyo byo nga tobyogera yanyiga mbunga on postings nangamba era ne mugamba nsonyiwa nembijjayo ebyo byo nga tabyogera mama nze sigaana kati ntwala omukisa guno bagamba ku live ya Senga Sidi sigaana nina omutima omubi yes nina empisa embi yes sisima yes era am indiscipline yes era nadiba yes era nazala wange teyansima yes buli kimu but I have helped you and you know it in your heart. When namu tudeyo, ate muchimanyi, you know very well. Ochitegeera. Nanyiga. Inze naline Faye nga nkola naye akantu. Nenga Faye buli lunaku alina okunzijukizanga wagendo okukyusa erinnya lya YouTube. Ochitegeera. Nenkero lunaku lumu nengamba engeri gye twera okurecordinga buli omu nga recordinga yekka. Faye yalina iPhone 13. Ochitegeera. Nga nina 16 bbiri. Nenkwate kubo. I think I topped up over 1.3 million. Nzo munaku. Kwagala simu yaffe. And I gave you an iPhone 16. Rache ranzemu. Era nagamba Faye teyali badde gwe nonkolera interview mwana teyali badde gwe. Faye Masira teyandi badde gwe. Teyali badde sugar kubanga wafunanga inze sina lunaku Faye yansaba sente nenga buli lunaku lwansaba sente we inze ne wangamba nti mpola mugamba let me give you half of the amount nga sikuwoze yogera amazima Faye sawa zino mukiriza abantu bampita omubi bana mwe kale kambabulire if I'm a bad person God will pay you zimbabulira kwagala simu yaffe mukama tali amandazi zimbabulira Zubeda ndi mubi nsiba okute nsiba okyusa obulamu kale owanvuwe nsiba it is okay kyekintezezako live eno
insibiwe, it is okay. Faye ndi mubi nnyo, but you know, anytime you had an emergency, it was me. Give me a minute. But emergency wazigamba nga Zubeda. Linda ko katono sugar. Linda ko. Zubeda akantu akencha tukusaba otule mu kantu obulirire Faye nti oyo musajja mufumbo alina omukyala we n'abaana be era amwesonyiwe nga bw'obadde ng'obuliriraani Shiba nga bw'obadde ng'obulirira Shiba gamba Faye nti oyo musajja mufumbo pasita alina omukyala we n'abaana be ta encha akantu akencha ntambi ayino owulira kasuku ayino muwulira olwa Faye tusaba Zubeda ne Nalongo Kitone mutuule mu kantu mubulirire Faye nti oyo musajja mufumbo she should not be a home breaker oyo olide oyo bagambe tufudde my uncle owulira encha akantu akamande nanti akantu katandikira wane wasenga acid oyo mwami mufumbo tuba nagamba gamwe agawunya just keep quiet yambinga aseka owulira oyo musajja ina ne TV oyo owulira bye bagamba okumbeererawo ng'olwokuba nayogera ku musajja ne beetonda timu Shiba kambalabekaawo mu komenti awo timu Shiba gamba asidi juu awaawo tandikaawo timu Shiba basibaholiki mumpage ngende mu maaso mumpage era nga obulirira Sugar okujjamu embuto omubuuza ezo oyo Faye yakajjamu mmeka omusajja amumalira mu matu oyo omusajja oyo omukulu gwe oba omulaba yinza okwambala akapiira gwe oba omulaba amumalira wa mu ttako amalira wa olangira Sugar okujjamu embuto kati gwe Zubeda that is even why nakukubira because everyone yali akola akantu ku break up yo excuse eri bweti agamba mu kantu ke yabeeranga ku side yange wamusabako naye akantu fena ekinyiiza fena tukola akantu and we know nga tonnakola akantu tuteesa ogenda kuba nze ngenda kuwumba I know that wabeerawo nebyemu editinga nebyemu era abantu bange olabanga akantu konna ewantu wonna nga we batudde bombi they know what they are talking about I know nti newentula ntambi nayogera positive nenjogera negative ntambi ne negative abagimanyi ate aba agiri in support nenga bwe tuyina nekyo zaako abakimanyi. That is why Uncle Bini yankubira okunyonyola Zubeda agambye wamunyigidde bwerene naye omwana yayogedde bwati ne mugamba no akantu nkamanyi my friend tetuli basiru on Faye ono musajja wait a minute tulinda senga ate ngenda babuulira efa y'omugenzi radio nga bwe yali yonna tujja kukola akantu ne senga acid n'abatta radio just mubeereeko bubeezi. Thank you. Yes, honey. Oh, I knew it was a package. Tugende maaso. Faye, oyo omusajja asinga taatawo emyaka one day a woman will eat Satan and save us. Omwana oyo mukalu mama. Musiba muvuma senga asijja obukadde naye ng'ate abakadde be babamaza.
Kata. Oh, my shoe has arrived. Your shoe has arrived. Finally, my shoe has arrived. Tugende mass. Uncle Tambi, tusaba akantu akaddako nga mwa discussing a break up ya sugar n'ebiddako mu discussing oyo omwana baby. Nze kyenjagala Senga. Nayogerako banna. Kampuzike Senga. Kimanyi bulungi kati balina okukima waneeno. So Tiwunzika kuvaako. Jasira kwatanga bino gye mbaddeko ensonga zikyaliwo nnyingi. Nze njagala bannakantu nkimanyi bulungi nnyo nti musinga kumanya Zubeda okusinga, which is very fine. And I know if there's picking sides, it can definitely not be mine, which is also fine. But when you're doing akantu ng'olemereddwa essalawo wawogwa ngoyagala advise both sides, and you should have done it before, because right now muleka temawulira kantu fake yakola ng'alina yabagamba sibuulirirwa, and it is very true. Me and my head, we do what we think we want to do. When my head and my heart feel like twagala kuwa tujja kuwa. Era buli bye mungamba ngolowooza mpa advice biyingira wano bifulumira wano. That is how I am. Mubulirire oli not me. That is for that. Tujja kweyongerayo after Uncle Ntambi. Mama, Uncle Ntambi, akazindaalo kakosebo. Yesenga. Uncle Ntambi wali simi no gira mu camera. Mukwano ndi mubuliri bambi nsonyiwa. Oh, kale darling. Ate bagamba nti naye andya. Omanyi naye bamundiisa dda. Bangambye najjamu olubuto lwa YouTube. Senga acid gyebaleko mukwano. Kale Uncle Ntambi naye gyebaleko. Live zones zibeerako wano line esinga okunsesa ya Hamdali nga akugamba Yesenga. Eyo line gye mba nsinza okulinda ennyumira nnyo naye Senga acid we've ever had a platform, me and you, ku Facebook edda. Nayo kuva ku TikTok eno platform ya madesi jijangako, so it's a honor and a pleasure okubeerako. Webale kubeera mu kyankalamu nnyo. Society needs people like you. Buli omu kufa kutya Uncle Vibe. Buli omu kufe Senga acid tukutya nnyo, era tetukusobola kuwa kyama, tetusobola kuwa message wekyusiza mu kitinga mbazi. Neda Frank, I am a humanitarian. Era buli muntu akolagana nange ne bwaba mama wange, once you deviate away from laws of nature. I understand, but one Senga mbadde kuno n'obaako audio jo tanti badde yange. That is where I got interested okusaba okujja okulinnya wano. Mbeerako nga nyumirwa sitera nnyo kwagala kujja kuteesa mu budde buno bwe buti. Naye ensonga ezaawula abasajja n'abakyala sometimes olumu yengeri gye tudiringa ne misunderstandings bweziti. Sinza kulimba Senga naffe tufunamu challenges. Of course. Sinza kulimba nti sisowagana ko na Kasuku, sinza kulimba nti sisowagana ko na Shalom. Tusowagana. Nsowaganye emirundi bingi ne anko wange Sendi. Naye nyizo kugamba nti tuba twakasowagana olwaleero ku Lwokusatu ne tumeetinga ne tunywamu ne ka chai ne twekwata ne mu ngalo. Nti ffe unlike women nti twawayalingibwa okubeera nti ensonga the styles of aggression kusaidia fa abaami zibeera a bit confrontation yaffe ebeera bit different nnyo than abakyala, and that is kya butonde. Emotions ziba zigenda kubeera nyingi kusaidia abakyala. Ffe tuba tuyinza okuba a bit strategic nga tukozesa nnyo ku bwongo okubala ekiddako, keeping alliances zaffe,
era kyobalaba nti ebiseera ebisinga nayo tuba tulwanya even physical fights tulwana ne tumanyi tunywa kabbiya nti ekyo kiwedde tumuvinge ku kiddako ekitali kusaidia abakyala and kyo kya butonde kya Katonda. When I was giving my submission yesterday nga nkola show ne Shalom ku Friday now tuyingidde Sunday Uganda but ku Friday twafunye obuzibu nti bano abantu bombi bakwano baffe tetuyinza kubeegaana. Siyinza keera ku makya ne neegaana Black Sugar regardless nti si munnange si munnaffe. Siyinza keera nkya ne neegaana Zubeda nti si munnaffe. Kakati mu njogera ennyangu tugambe nti nno ennyumba ya Sitaani ey'akantu yakutte omuliro. Naye ffenna tulina duty abagenda okwogera ku nsonga eyo moving forward okusigala ennyo nga tuli ku kinyusi. The subject matter. Yes. Tuganoonye, tuganje. Yeah. Nga tetwekubidde side nga tetulumbye muntu personally. Yeah. At least for me. Kyenandibadde njagala. Yes. Olwo Shalom yambuuzaako nti kiyinza okutuuka enkya Black Sugar ne Zubeda ne bakola ki? Ne baddiŋŋana. And that was the time Sugar kyabadde annyonnyola ekyeddwaliro. Because Shalom yankubira essimu nga tayinza babeeramu yekka. A lot of drama nga womanyi. So I came to give a bit of emotional support eri Shalom ng'omuntu. But when nali nvayo namugamba nti drama nga zino ez'abakyala ebiseera ebisinga tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. And it was just a matter of time when nalabye nga olutalo luzeemu part 2 era ne nkubira Shalom essimu ne mugamba nakugamba ensonga z'abakyala tezimala gaggwa bwe zityo okitegeera. Naye nga sina gwe nkinenyezaako era nze nagambye Shalom nti Sugar went ng'ali wounded mululi olutalo olwasooka. Yeah. So it was just logical muluno okulaba nti naye asobola okukola ki okujja naye abeereko kyakubakubakokko. Yeah. And then ebizeeko bye bino confessions audios kulikinga n'ebifaanaganako weebityo which is very unfortunate but sometimes omusajja omu Donald Trump gy'oli eyo senga acid mu America Canada Trump yagamba mu 2016 nga jja nagamba nti okuddamu okuzimba America edde buto tulina kusooka kugyonoona. You have to first destroy before you elevate. So sometimes entalo zino ziryokanga ne zijja netwetereza nekituuka akaseera buli muntu nga manyi levo ye naye teri kisinga kulumanga bintu kuliikinga n'ogamba omuntu kino n'akiweereza oli ono n'ageyo ono oba n'oba ne munno nga gwe omuyita munno ate n'ogwa mu kyati ng'akukongoola biruma. Biruma. Naye munange kino era nze muli kirinamu nze nga nze nti guno omulimu gwe tulimu bannakantu tewali mukwano gwo. Yes. Nze saamanya. Yes, tewali mukwano gwo. Just tewampuliriza. Ejja beera just matter of time nga ababadde ab'omukwano tuli kuno tuli mu kweyuza. Yeah. Kyo buli muntu ajja kifiiringako. I don't know when but kijja kuhappeninga. Okiraba. So oyina okuba nga weegendereza nnyo byoyogera ne munno naddala mu bubox obwo. Sometimes ensonga eziri personal ogamba okwewala ebiyinza okujja mu maaso kanzeesigalize. Okiraba. Kuba nze saasuubirako mbu tuyinza okutuuka ku kino naye ate si kyewunya nga kikoze eki nga kituuseewo. Wabula senga nze kyessaagala era kye ngenda okusiinyaako ennyo ekinnuma. Senga nze mwezi gwa August last year nasibwa nagenda e Luzira n'ensibwa ku nsonga za Shiba ne Jeff Kiirwa ne bantwala. Nali nakavaayo muganda wange Shalom naye n'agenda. Naye twali tukomyewo ffenna muzimu ku concessions ze twalimu nga tuvumirira abantu abayingira mu ntalo ne baagala ate okusiba bannabantu. Okitegeera? Yes. Nti wetuba tusazeewo kuyingira olutalo nga lwa bigambo. Lubeere lwa bigambo. Ekyo nja kisiinyaako oba muntu ki oba muntu ki mbadde nze nkyadvocatingira. Tikiraga obutiitiizi bw'amaanyi nnyo kubanga mbadde mu lutalo lwa bigambo oli n'ateekamu poliisi. Oba okitegeera because me I'm a victim. Yes. Natwalibwa nga byali lutalo lwa bigambo n'ensibwa.
era nga tulina omuntu gwe tuvumirira nti ye lwaki waba wakula entalo ne bamuddamu asiba busibi baana. Yes. Okitegeera. Yeah. So nze nalisuubidde mu mbeera eno muganda mwannyinaze nina ne audio ya Zubeda actually nga agamba abashuga nabagamba bagende ku polisi balope full figure. Inze full figure tasobola kunsiba kubanga nange alinayo emisango lwaki ye atugula atuvuma ate nayagala otusiba mu bigambo bye. Nze mwannyinaze najjayo ne wiki wanaba awulidde audio eno era in fact njagezaako era omunoonya physically mugambe kino tekyetaagisa agenda kukunyigira gwatudde ku katuuti ka acid bamwogerako agenda kukuwalana mu mutima. No, I'm being objective, and that is me. That is why my name is called Frank. I'm ever frank. Taking aside and being objective. Ebintu byokusiba nga muyingidde mu lutalo lw'ebigambo, I don't think it is necessary. Ekyokusatu era n'enkya ngenda kukyogerako era nagambye abantu like in reality mu lutalo lwonna ng'oyingidde olutalo n'omuntu, you don't choose kiki bagenda kureplyinga. Okitegeera? Bagenda kuvuma maama wo, bagenda kuvuma abaana bo, bagenda kuvuma taata wo, bagenda kuvuma omwami wo, bagenda kuvuma mukyala wo, we've been victim ffe batuvumye ffe anti wuliriza nti mu lutalo lwonna ku bantu aboogera ffe ku social media, that is what bibatulwanisa ebyo. Yes. Okiraba. So obeera ng'oli player ku social media kuno olina omanya the psychology of abantu betuweereza nti wenkeera enkya olunaku olwaleero nenvuma omuyimbi kaŋŋambe oba Black Sugar Wizo omuyimbi omukyala bajja kunoonyaayo mukyala wa Frank Antambi yafaanana atya. Weebale nnyo abawagizi be oba okitegeera bwe mba ninayo omwana bajja munoonya balabe enfaanana gy'afaanana. Okitegeera kubanga olutalo lw'obwagazi lubeera emotional. Nti oli waba ayagala omuntu we bamuyimbi we gwe nojja n'omuyingira sometimes oba tomuvumi naye ng'olaba omuyingidde baba bagenda kukozesa ebyo. Bagenda kuvuma anything that is going to make you calm down okakkanemuko. Okitegeera because muli mu lutalo. It is very unfortunate, but that is it. That is how social media operates. Yeah. Era tubiraba ne mu bazungu eyo nga balina olutalo oli n'agamba family ya Jay-Z eriwa nti Blue Ivy n'atyoka akavuma obuso ani ono bana bakazi b'amabina Nicki ne Cardi B recently wano beevuma Nicki n'avuma omwana wa Cardi nga bw'alina amalibu ono n'avuma owa Nicki nga bw'ali autistic beevuma waneeno a few months back. Yes. Ebyo bibeerawo naddala mu lutalo olw'okwetwala. Nzijukira omuyimbi Jay-Z ne Nas baali beetwala mu kaawo. Naye Nas n'akuba oluyimba ng'avuma Jay-Z n'amuwayiza n'okulwala sirimu naye nga tamulwalangako. Okitegeera nti tubeeramu olutalo lw'okwetwala mubaamu okuwaayiriza, mubeeramu okumokkola, mubeeramu buli kimu ky'osanze ky'okasuka. Baba bakusinze mu lutalo olwo, you count your losses n'ogamba bansinze kaninde party yange endala nange njja kufunza. Oba nawe ng'owaayiriza munnange asinga okuwaayiriza yajja okuwangula. Wezita entalo wezikola ki? Wezirina okubanga zirwanira kati wano mpuliramu ekwennaku bambi Black Sugar nti singa biba oli asazeewo okuleeta maanyi ago n'ogendayo, it will be very unfortunate. Naffe bajja kitukozesangako. Ne wigi nagijjeeko era ndi mu Biswahili nsano zisala n'enziza muti nti baleme zisalirako ddala. So mbadde nsaba tuleme kutuukawo awo naye kitegeerekeka mu lutalo omuntu ng'ayagala okuwangula aba alina okukozesa buli kyakola ki kyasobola buli kyayagala. Ng'owalaba nga kyekyo ekigenda okumukolera nga kyekiyinza okulumuwanguza nga watakikola ogenda kumuwangula kyaba alina okukola nga kyekisembayo buli omu ajjayo kyokulwanisa ekisembayo. Naye nga banansiba nja genda nsavinga essenga nkomewo ate nkuvuma ebyaddala kuba sinna kuvumako. Nja genda nsavinga nkomewo nkuvume. Naye nga Black Sugar tewaliwo ngeri yonna gye tuyinza kukkakkanamu. Frank, kati netumukakkanya nawe netukukkakkanya ng'abaakantu abaawamu. Sugar ye lindako. Sugar ye agamba nti these people let us agree.
These people came for Sugar at a time where she was very vulnerable. Emotionally, physically, socially, health-wise. Eh? They came for her, nobody was standing with her. Bamuwebula, bamufula ekitagasa, bachaza abantu, bamufunira until now, bachamufunira bapiara sebo. Eh? Why is everyone expecting Sugar to be the older person now? Anze ngamba mutually sigamba Sugar nga ye. Sigamba Sugar nga ye, that is the same message. Jema so no gamba Shami Mwemba Musanze, and even on Friday I said it. If we could restrain netula abantu, we can move forward when tubireke mabega. Kubanga let me explain to you. Olaba Sugar muchine ekintu kyonna jukira kyatandikidde mu Shiba. And Frank and Jambi, when they came out and talked about Shiba, it was okay for them. Navayo nenjogera nga sogedde erinnya lya muntu. Just abana ku social media bambaza abantu obugatto. Statement obaddewo nga njikola nengamba bw'oba olina omusajja. Gwe ng'olyawo gamba nze kasita bampasa naye ng'omusajja wo gwakola buli kimu ewaka nga gwe musajja. You don't have a man, you have a firstborn. You don't have a man, you have a sex toy. Kati bo ne bakwatwa Zubeda ne bamutuuza mukagatto. Nze nkugambye Ntambi bampeeyo video emu nga njogere mu live yange nga njogera erinnya lya Zubeda. Okiwulira? That is 1, 2. Initially gye byatandikira eri, when they came for me, if you remember very well, I said nothing. Is it a yes or a no, Ntambi? Continue. Na Firika nengamba, I even told when Shalom released that video where Charliza Gundi Faye, I personally texted Shalom nemugamba it's okay sigenda kunyigira kuba nchimanyi singa totaddeyo eyo video singa bakunyigidde. It is okay. Anything they want to do, let them do. Sina gwengenda kuddamu. Inze bannamawulire Ntambi bankubira nga banzijako akantu neggalire wange nga sifuluma. Day in day out. Bwendaba video bwenkaba bwenywa walagi bwenebaka. Bwenzuka bwenkaba bwenywa. Day in day out. Senga sidinga yankubire simu nangamba olyoke. Njagadde okumanya oba olyoke. Ezo chats nazo weziri neza senga nsolo ziteekayo. Ochiwulira. Ba mama gulo bani people from the internet, people have never talked to mama gulo. Ono mchala gwe bavumira omwana all the time. Subi Queen. Nga abantu sibamanyi sogera nga nako nabo. KC the Luwilites nga bebankeberako bebankubira ne bangamba oli bulu ne bagamba bannaye siri bulungi naye katu nakiwa obudde nga nkimanyi kigenda kuyitawo nenkireka ne ngamba it is okay nkimanyi wajja kubawo era omuntu omulala koleyo ekintu banveeko God forbid simu bubi sigamba nti nasanyukira ekyatuka ku Antela naye Antela ne wabako ekimutuukako era ne bashiftinga ne banvaako abantu ne badda kwani ku Antela if you remember kwa story yanzirakawo ochegera nembireka Changanya Sirika this time is because I didn't mention her like I did even in the first place. Era they came for me again. Kati nsirike koma wa. Neba nangamba to be the bigger. Into Sugar will never have an opinion as long as akagatto katuuka Zubeda. Even if it's not about ambwera jankuvangayo amubulinge gwe oyogera otya ku bufumba waneno nga wafuna fake proposal. Excuse me. I didn't say nothing. I didn't even mention her name. Just abana olaba waneno ne sawa zino Ntambi oyogedde. Ne oba twegedde linnya lya muntu basobola okutuuzaako akafaananyi k'omuntu. Okitegeera. Waneno kyatuse ku kasuku video nkadde naye batuzizaako Zubeda aka plastic. Okitegeera. I know. Initially bwe yali ayomba ne full figure lwaki full figure tebamusiba lwaki tebamunona ekiro bw'abanga kale agamba nti nno alina amanyi mangi asiba abantu. Lwaki full figure bwe yasiba Shalom fenna twanyiiga nga tugamba naye avuma. You people are expecting me to be the bigger person. First of all, bwe tugenda mu myaka she's the bigger person. That is first of all. Kitegeeza I know yes that is the truth. Kitegeeza first and foremost kumyaka jali na yali badde asoko kweyisanga omuntu omukulu. No, nze mingi mu kitwale nti nze ndi musiru. Mu kitwale nti akawala katoka siru nga bangambye you're stupid when it was raining sense you had an umbrella on. Yes, ndi musiru. Lwaki yetabiranga abagezi.
yabeera omugezi kale okitegeera nze the whole time why I didn't come out to speak era buli lwe bambuuzanga Zubeda want to mu any interview ne bambuuzanga Amos ye nga nziramu ne mbagamba simumanyi sijja mwogerako sijja we bambuuzanga Zubeda nga mbagamba with due respect you can refer to an interview of Sanyuka, you can refer to an interview of Spark TV, you can refer to an interview of BBS TV and other YouTube interviews. Nabagamba nga with due respect I will not discuss that lady. That was what I used to say. With due respect sijja mongerako mchitwese wekikomera nkoye kati omwami ye yakulopye wamogeddeko ki nange kyenjagala omanya ndowooza nze yafuse senga asidi nange kati ye tukoze tutya senga bannaye senga nze kankubulire kubanga bayinza okubanga bagamba statement y'okubeera nga senga yagambye ntino yabba ssente olaba shuga olaba ntambi at this point tutunuulire nti when it comes to akantu abantu abannayuganda batunuulira ani nga omuntu akunga abantu ab'akantu gw'amazima gali nti abaana b'akantu mwaswadde ge mazima ate nga mukyaswala especially nga buli muntu alina ebintu by'amanyi ku munne owulira kituufu nti abantu in every community there is a leader, not because of ambu yasinga okutegeera oba nti abeera omutuufu naye abeera level headed. Owulira mutuule mwetunulemu nti abaana bano nga ne sugar cyberstalking kitegeeza ki wangi cyberstalking omanyi ne bye bansibye sibimanyi cyberstalking kitegeeza ki lindako nti abaana nti bano abantu what there has to be a person agamba nti nga ntambi bw'okubira Zubeda n'omugamba ebigenda mu maaso sikuwulira ng'olina ky'oyogedde Zubeda agenda kuwuliriza owulira ne sugar omugambe nti ebigenda mu maaso mbayita mu meeting mujje tutuule it's not that bad because realistically speaking bano abantu ebintu I've not had imbu sugar yeyambulira biku I've not had imbu Zubeda yeyambulira Amos. That is the worst that can happen, meaning anything else if it comes to mbono nayo get about ebyo byabulijjo. But where we are right now buli omu ayagala okuswaza munne okusembya munne ate n'ekirala what she's doing right now is ntambi yetasobola kwogera nakamwake kati kyovola bane audio ziweereza omulala yabaziplay ntambi I want us to acknowledge wrong owulira inti in the first place a person was wrong. Let us not apportion blame, but there is nothing as painful as victim blaming. Let us acknowledge inti obuzibu waliwo omuntu eyasobya sugar ne bwatakola kantu ne bwe mumukyawa sugar is sugar yajja mu mawulire nga teyefuula pasta. So there is nothing kyemusobola otugamba and we look at sugar differently. Chisoka sugar does not earn from Uganda nzimbu munange embegayiridde mumpagire. You know? There is nothing as bad as victim blaming. But also, waliwo omuntu both all of you gwe mutidde okuzebbali ne mumugambako ge mazima. Atenga unless you do that obuzibu bukyajja. Owulira luli lwali lwa senga asidi olwaleero lwa sugar wajja kubeerawo olw'omulala n'olw'omulala ge mazima waliwo ekirwadde mukimirira panado okukakanya omusujja but not the actual infection or the germ. Ndikunyawala gigwe baŋŋaana. Owulira there is a problem. Nekintu ekyokusiba abantu nze wano Frank abakusiba. I've never spoken to him, but I was like, you cannot kwata ntambi omusiba for speaking up his mind or an opinion. Kubanga Frank muntu wa mawulire. Byatandikanga wano waneno
nga balopye Deshi. I don't know if Zubeda has an inferiority complex. I do not know. Ayagala abantu okumwetondera, ayagala abantu omuvunamira, controlling abantu, atuuza abantu ne boogera ku bantu. Nayagala okusiba Deshi mbu Deshi atuuziza abantu ne bamwogerako. What's that? Bannamawulire bwe mubeeranga mulwana entalo eza the general public gundi yanjogeddeko leka musibe, then there is no point. There is a problem. Atenga the problem, all of you are looking at the problem mutidde okuja addressing, but it's gonna come for you. If he who smiles at a thief has stolen something from the thief or will steal from the thief, there is a problem. Era namwe mujimanyi. Era there is need okwa advancinga mukukola akantu nekibozibozi ne mugenda maso nokola akantu than every week having to sit mu issues za Zubeda. Nga fallinze out. No muntu gwabadenga abagaya nayo banga bakolagana naye. Because for the last now a few months, that is what it is. It's you guys knowing the truth, but then you're trying to defend or to protect or to cover up for this woman. There is a problem, it has to be addressed. That is why obera no mwana wo nakola omusango no mukwekerera. Aba LDU ne bajja nga bamunoonya no gamba taliwo. No musindika kwa mukyalo nayo nabbayo eventually no gamba nayo manyi genda ko mukomera oyige. Bwe mubeeranga oyo omukyala mumwagala. Mutuzo omukyalo and said there is a problem, we got to address it. Thank you Senga. Mukusibula Black Sugar omusango gwe bagenda okusiba cyber stalking gwajibwa mu Computer Misuse Act, of course teka bali squashing lyonna ne livaawo gwali gwogera nga gukyali mu Computer Misuse Act gwali gwogera kukozesa amasimu, social media, emails, apps zino zetuliko ne other electronic communication okuharasinga, okutiisa, okuintimidatinga, okumonitoringa, okwembarasinga oba n'okudisturbinga another person online. Kyalimu. Unfortunately provisions zonna bazichallenginga n'etteeka lyennyini ne balijjawo. Wabula bagenda sibibwa abanedda. Basobola okwamendinga ne bakuvunaana ebirala nga bakozesa Penal Code Acts ez'ebintu ebirala. Though anyway, byamateeka naye nga kiri kyo baba bajja kukyamendinga bwamendinzi tekikyali ekya cyber stalking because kirina kugwa mu Computer Misuse Act which was squashed. Bajja kwamendinga bakuvunaana ebirala okusinziira ku we banalowooza byewabakola munnange. Naye nsuubira tujja kutuukawo awo, tugenda kukola buli kimu ekisoboka okuba nti embeera eyo tetuukayo eyo. Okusobagana kubeerawo naye nsuubira tusobola okutuula awamu ne tukkaanya ku bintu ebimu and we move on. Muyinza obutaddamu beera bamukwano, yes, but tusobola okukkaanya buli omu naakwate ku kugamba ne Shalom nga ngambye neetone ne mugamba Shalom siteeka Shamimu akole bibyandike. Kwetonda tolina kwetonda, tekiba kya kwetonda sometimes, but you can agree ne musalawo nti bannange twete and you move on. Ne mama Martini naye bamusamonize. Ojoinize wano leti mukazi watu naye akyakabira omwana we bamusamonize. Byokusibe byosenga sibikirizamu mukwano naddala nga tuli bannakantu ffenna twogera ku bantu. Bibi ambwe ojja kwogera ku muntu naawe nkyakulemezeemu akutwale because naye waggulawo ekkubo nti gwe buli gwakwogerako omusiba. I detest that. I swear to God I detest that. Shalom wali mu comment section. Leka abalala bakusibe tunatandika okwesiba asiba ebyo. Senga batugeddeko batuvuma buli lunaku but okireka n'ogamba nange njafuna olunaku enkya I equalize. Nze previously Senga nali netwala ne Waikibenda
Ne twetwala bubi nnyo but yesterday twakoze interview nga tuseka n'okuseka nampa ne ku ssente okitegeera biringa bivuddewo. We have to treat life like that. Era Zubeda mu kusiba abantu holiki naawe bagenda kusamoninga bagenda kusamoninga ebintu ebyo senga sibiwagira ebyokwesiba tebinyumirako ddala bansiba ntambi mujja ne mundaba bambi tujja kulaba ate onoofiirayo tosse muntu wiikisi zo 2 ng'ovaayo mukwana nze kisandwa teta kyankwata bba waakyo ng'amaze okunfumita kunzijamu akataago bwe nayogera ne kinsiba gamba ate nakyo nga kyakuvumye ate nga kyanvumye ne recordings nga nziyina bannange Shalom simulaba wano ne kwebali